please check on impeachment of the President of India. The only ground for impeachment of the President is violation of Constitution. ఓకే, రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి ఒకే ఒక కారణం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి రిజల్యూషన్ని పార్లమెంట్లోని ఉభయ సభల్లో దేనిలోనైనా ముందుగా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. అండ్ సెకండ్లీ, బోత్ ద హౌసెస్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రాసుకోండి, ఎ రిజల్యూషన్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ఎ రిజల్యూషన్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ can be introduced in any house. A resolution for the removal of president can be introduced in any house. A resolution for the removal of president can be introduced in any house. Okay, రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి తీర్మానాన్ని ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చును. సెకండ్, as I told you, రాష్ట్రపతిని తొలగించడానికి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ముందు రాష్ట్రపతికి 14 days ఆఫ్ ప్రయర్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ముందస్తు నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రాసుకోండి, ప్రెసిడెంట్ షుడ్ బి గివెన్ ఎ ప్రయర్ నోటీస్ ఆఫ్ 14 days. President should be given a prior notice of 14 days before introducing the motion. రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ముందు 14 రోజుల ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వవలెను. థర్డ్, రాష్ట్రపతిని తొలగించడానికి తీర్మానాన్ని ఆ సభలో ముందుగా ఎంతమంది సమర్థించాలి? 1/4 ప్లీజ్ టేక్ ద మోషన్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్ బై 1/4 of the members of the house. తొలగింపు తీర్మానాన్ని ఆ సభలో 1/4 సభ్యులు సమర్థించవలెను. తొలగింపు తీర్మానాన్ని ఆ సభలో 1/4 సభ్యులు సమర్థించవలెను. Okay, next, as I told you, the house in which the resolution for removal of president is introduced is called as the originating house. Raskondi, the house in which the resolution for removal of president is introduced, the house in which the resolution for removal of president is introduced is called the originating house. ఏ సభలోనైతే ముందుగా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతారో ఆ సభను తీర్మానం పుట్టిన సభగా వర్ణిస్తారు. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఒరిజినేటింగ్ హౌస్. ఓకే, ఆ తర్వాత, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద రిజల్యూషన్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్ or passed by 2/3 of the total membership of the house. దీన్ని అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అని చెప్పి అంటారండి. ఓకే, ద మోషన్ షుడ్ బి ప్రిఫర్డ్ బై అన్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద 2/3 of the total membership of the house. రాసుకోండి, ద రిజల్యూషన్ should be passed by resolution should be passed by the 2/3 of the total membership of the house. 2/3 of the total membership of the house.
ఓకే, ఈ తీర్మానాన్ని ఆ సభలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 2/3 వంతు మెజారిటీతో ఆమోదించవలెను. ఓకే, ఆమోదించవలెను. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఆర్టికల్ 61 ప్రకారం ప్రత్యేక మెజారిటీ అంటే ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతారండి. అంటే ఏంటి? ఆర్టికల్ 61 ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆర్టికల్ 61 ప్రకారం ప్రత్యేక మెజారిటీ అంటే మొత్తం సభలో 2/3 మెజారిటీ. ఓకే, సో స్పెషల్ మెజారిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 61 ఈజ్ 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఓకే, స్పెషల్ మెజారిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 368 అన్నాడు అనుకోండి, 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. ఓకే, అర్థమైందండి మీకు? సపోజ్ ఒకరోజు మొత్తం రాజ్యసభలో మొత్తం ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారండి? 250. ఓకే, సో ఒకరోజు 200 మంది మెంబర్స్ వచ్చారనుకోండి, అందులో 2/3 అంటే 132, అది 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. ఓకే, ఇంకో రోజు మొత్తం 250 మెంబర్స్ వచ్చారనుకోండి, అందులో 2/3 అంటే ఎంత? 2/3 అంటే ఆఫ్ 250 66 + 66 + 33. ఓకే, అంటే దగ్గర దగ్గర 160 కంటే ఎక్కువ మంది దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తేనే అది ఇట్ బికమ్స్ 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 61వ అధికరణ ప్రకారం స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి అంటే 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్. 368 ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. 368 ఆర్టికల్ ప్రకారం స్పెషల్ మెజారిటీ ఏంటి అంటే 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. ఇది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రాసుకోండి. The majority for impeachment of President of India under Article 61 is 2/3 of the total membership of the House. ఓకే, రాసుకోండి. 61వ అధికరణ రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి సంబంధించిన 61వ అధికరణ ప్రకారం, రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి సంబంధించిన 61వ అధికరణ ప్రకారం ప్రత్యేక మెజారిటీ అనగా మొత్తం సభలో సభ్యులలో 2/3 వంతు మెజారిటీ, 2/3 మెజారిటీ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఓకే, సో ఇలాంటి మెజారిటీ తోటి ఆ తీర్మానాన్ని ఆ సభలో పాస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ గోస్ టు ద సెకండ్ హౌస్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ఆఫ్టర్ ద రిజల్యూషన్ ఈస్ పాస్డ్ బై వన్ హౌస్, it goes to the second house. The second house is called investigating house. సభలో తీర్మానం ఆమోదించబడిన తర్వాత అది రెండవ సభకు పంపించబడును. రెండవ సభను విచారణ సభ అని అంటారు. సెకండ్ హౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ హౌస్, విచారణ సభ అంటారు. ఓకే, సో ఈ సభలో రాష్ట్రపతికి తనపై వచ్చినటువంటి ఆరోపణకు వ్యతిరేకంగా తన వాదన వినిపించే హక్కు ఉంటుందండి. తన తరపున వాదించేందుకు ఒక న్యాయవాదిని కూడా పంపించే అధికారం కలిగి ఉంటుంది. రైట్ టు బి హర్డ్ అండ్ రైట్ టు బి రిప్రజెంటెడ్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. In this house the charges against the president will be investigated.
ఈ సభలో రాష్ట్రపతిపై ఆరోపణలు దర్యాప్తు చేయబడును. The charges against the president will be investigated. The charges against the president will be investigated. Okay, next, as I told you, the president has two rights here: right to be heard and right to be represented. Okay, askondi, in this house the president has two rights. In this house the president has two rights: right to be heard and right to be represented. Right to be heard and right to be represented. ఈ సభలో రాష్ట్రకి రెండు హక్కులు ఉండును. తన వాదన వినిపించే హక్కు, తన తరపున రైట్ టు బి హర్డ్ అంటే తన వైపు వాదన, తన 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 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఇచ్చుకునే హర్డ్, రైట్ టు బి హర్డ్ అండ్ రైట్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ త్రూ ఎన్ అడ్వకేట్. తన తరపున న్యాయవాదిని వాదించే హక్కు, రైట్ టు బి రిప్రజెంటెడ్. నార్మల్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కదా, మనకి ఒక అటార్నీ జనరల్ ఉంటాడండి. హీఈస్ ద అఫీషియల్ అడ్వకేట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ అటార్నీ జనరల్ని పంపించవచ్చు అనమాట. ఓకే, తన తరపు వాదన వెళ్ళి పార్లమెంట్లో వినిపించరా అని చెప్పి ఆయన్ని పంపించవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఒక్క ప్రెసిడెంట్కి వ్యతిరేకంగా కూడా ఒక ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ ఇంట్రడ్యూస్ కాలేదు. ఎందుకంటే పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోరు కదా ఆయన్ని ఎవరు, ఇట్. కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా ఒకసారి ఒక ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ ఇది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ కాలేదన్నమాట. ఓకే, అండ్ సెకండ్ హౌస్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ బై 2/3 of the total majority of the house, total members of the house, the president of India shall be impeached. Raskondi, in the second house also, if the motion is passed with 2/3 of the total members of the house, with 2/3 of the total members of the house, the president shall be impeached. రెండవ సభలో కూడా ఆ తీర్మానాన్ని మొత్తం సభలో, రెండవ సభలో కూడా ఆ తీర్మానాన్ని మొత్తం సభలో 2/3 మెజారిటీతో ఆమోదిస్తే రాష్ట్రపతి తొలగించబడును. ఓకే, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్లో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, కానీ రాష్ట్రపతి తొలగింపులో అవి ఇన్వాల్వ్ కావు. ఓకే, రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్లో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ పాల్గొన్నారు, కానీ రాష్ట్రపతి తొలగింపులో పార్లమెంట్కి సంబంధించిన నామినేటెడ్ మెంబర్స్ పాల్గొంటారు. ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినవి ఈ రెండు కూడా. ఓకే, టేక్ డౌన్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్. For the election of the president, the members of state legislature participate. Elected members of state legislature participate. For the election of the president, elected members of state legislative assembly participate. Okay, but for his removal they don't participate. రాసుకోండి, రాష్ట్రపతి ఎన్నికకి శాసనసభలో ఎన్నిక కాబడిన సభ్యులు పాల్గొంటారు. బట్ ఫర్ హిజ్ రిమూవల్ దే డోంట్ పార్టిసిపేట్. రాష్ట్రపతి ఎన్నికకి రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎన్నిక కాబడిన సభ్యులు పాల్గొంటారు, రాష్ట్రపతి తొలగింపుకి పాల్గొనరు. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్లమెంట్లో, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, the nominated members in the parliament do not take part in the election of president. The nominated members of the parliament will not take part in the election of the president only because only elected members of parliament will take part. కానీ రాష్ట్రపతి తొలగింపులో మాత్రం వీళ్ళు పాలు పంచుకుంటారు. ఓకే,
రాసుకోండి. The nominated members of the parliament will not take part. The nominated members of the parliament will not take part in the election of president. But they will take part in the impeachment of the president. పార్లమెంట్లోని నామినేట్ కాబడిన సభ్యులు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొనరు. పార్లమెంట్లోని నామినేట్ కాబడిన సభ్యులు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొనరు, కానీ రాష్ట్రపతి తొలగింపులో పాల్గొంటారు. Okay, the next thing that we'll discuss is, the executive power of the president, executive powers of the president. Okay, now you know that the president has a combination of executive, legislative, judicial as well as military powers. ఈ అన్ని రకాల అధికారాలు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్నాయండి. ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జుడిషియల్ as well as military or diplomatic powers. Yeah, financial powers also, right. The first power that we'll be discussing is executive power of the president of India. Okay, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గానికి సంబంధించి రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి అధికారాలు ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ మీకు తెలుసు కదా, ఆర్టికల్ 53 డిక్లేర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. రాసుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్. ఆర్టికల్ 53 declares the president the head of union executive. రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వాహక అధికారాలండి. ఆర్టికల్ 53 declares the president the head of union executive. 53వ అధికరణ రాష్ట్రపతిని కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వర్గానికి అధిపతిగా ప్రకటిస్తున్నది. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ ఆర్టికల్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్టికల్ 75 clause 2. 75 రెండవ అధికరణ. ఆర్టికల్ 75 clause 2 కనిపిస్తుందా? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఓకే, ఆర్టికల్ 75 clause 2. ఆర్టికల్ 75 clause 2 ఏం చెప్తుంది అంటే, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తుంది అనమాట. కేంద్ర మంత్రిమండలిలోని సభ్యులు వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్రపతికి బాధ్యత వహించును. ఓకే, మీకు ఎక్కడైనా వినిపిస్తుందా? దీనికి సిమిలర్గా ఏదైనా మనం ఎంతమంది చెప్పుకున్నామా? యు రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 75 clause 3. ఓకే, ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈజ్ collectively responsible to Lok Sabha. The Union Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. ఇది ఆర్టికల్ 75 clause 3. కేంద్ర మంత్రి మండలి ఉమ్మడిగా లోక్సభకి బాధ్యత వహిస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏ రోజైనా కూడా మన లోక్సభ కారణం ఉన్నా లేకపోయినా మన మంత్రి మండలిని డిస్అప్రూవ్ చేయొచ్చు బై పాసింగ్ ఎ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాధ్యత వహించాలి కాబట్టి. ఆ రోజున మన మంత్రి మండలి రాజీనామా చేయవలసి ఉంటుంది. దాట్ డే అవర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విల్ హ్యావ్ టు రిజైన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆర్టికల్ 75 clause 2, అది 75(3) అండి. ఆర్టికల్ 75 clause 2 ఏం చెప్తుంది? ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్. కేంద్ర మంత్రి మండలిలోని సభ్యులు వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్రపతికి బాధ్యులు. దాని అర్థం ఏంటంటే, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ రోజైనా కూడా ఏ మంత్రినైనా కూడా డిస్మిస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద పవర్ టు డిస్మిస్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఆ పవర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, అయితే ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉందండి, ఆర్టికల్ 78. ఓకే, తర్వాత వస్తుంది. అదేం చెప్తుందంటే 74, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆర్టికల్ 74 అదేం చెప్తుంది అంటే, దేర్ షాల్ బీ ఎ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు అడ్వైజ్ అండ్ ఎయిడ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
అని చెప్తుంది. రాష్ట్రపతి సలహా సంప్రదింపుల కొరకు ఒక మంత్రి మండలి ఉంటుంది అని ఆర్టికల్ 74 చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, దే షల్ బి ఏ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఫర్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. అంటే రాష్ట్రపతి తన బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి ఈ మంత్రి మండలి సలహా తీసుకోవాలి. ఓకే, 74, ఆర్టికల్ 74. Now this looks very harmless, kada, isn't it? Now we'll see how this became a matter of controversy. Before that, just remember Article 75(2) ఏం చెప్తుంది? కేంద్ర మంత్రి మండలి వ్యక్తిగతంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి బాధ్యత వహిస్తుందని చెప్తుంది. Please take down Article 75, Clause 2 of the Indian Constitution. Article 75, Clause 2 of the Indian Constitution declares, Article 75, Clause 2 of the Indian Constitution declares that the members of the Union Council of Ministers, are individually responsible to the President. తెలుగు రాసుకోండి. ఆర్టికల్ 75, Clause 2. కేంద్ర మంత్రి మండలిలోని సభ్యులు వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్రపతికి బాధ్యత వహించును. కేంద్ర మంత్రి మండలిలోని సభ్యులు వ్యక్తిగతంగా రాష్ట్రపతికి బాధ్యత వహించును. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్. దాని మీనింగ్ ఏంటండి? ఏ రోజైనా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ మంత్రినైనా కూడా ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా డిస్మిస్ చేయొచ్చు. సో ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు డిస్మిస్ ఎనీ మినిస్టర్ individually comes from which article? It comes from Article 75, Clause 2. Okay, so please take down this article indicates the power of President to dismiss any member of the Council of Ministers. This article indicates the power of President to dismiss any member of the Council of Ministers, individually. Okay. So, మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చిన బిట్, the power of the President with respect to Council of Ministers includes A. The power of President to dismiss a minister individually at his discretion. B. The power of President to dismiss a minister on the advice of Prime Minister. C. The power of the President to dismiss the entire Council of Ministers collectively. D. The power of President to dismiss the entire ministry collectively on the advice of the Prime Minister. The answer is B. The power of President to dismiss any minister individually on the advice of the Council of Ministers. Because Article 74 says that there shall be a Council of Ministers to advise the President of India. Okay? రాష్ట్రపతి సలహా సంప్రదింపుల కోసం ఒక మంత్రి మండలి ఉంటుందని ఆర్టికల్ 74 చెప్తుంది కదా. కాబట్టి ఆర్టికల్ 75(3) ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ టు డిస్మిస్ ఎనీ మినిస్టర్ ఇండివిజువల్లీ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైస్ ఈస్ గివెన్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండి. సో ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ డిస్మిస్ ఎనీ మినిస్టర్. దట్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 75, Clause 2. రాసుకోండి. దిస్ ఆర్టికల్ ఇండికేట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. రాశారు కదా మీరు అది. ఓకే, on the advice of the Prime Minister. Article 75(2) తెలుగు మీడియం మీరు రాయలేదు కదా. ఈ అధికరణ రాష్ట్రపతి వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా మంత్రిని ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు
తొలగించే అధికారాన్ని సూచిస్తున్నది. ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు తొలగించే అధికారాన్ని సూచిస్తున్నది. Okay, right. That is Article 75, Clause 2. So please remember, the President of India has the power to dismiss any minister individually. The members of the Council of Ministers are individually responsible to the President of India, Article 75(2). But the power to dismiss a minister is not a discretionary power. It is a power exercised on the advice of the Council of Ministers, headed by Prime Minister. Okay, ఎందుకంటే Article 74 ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక మంత్రి మండలి ఉంటుంది రాష్ట్రపతి సలహా సంప్రదింపుల కోసమని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అసలు ఏమవుతుంది అవ్వడం తర్వాత చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్లో భాగంగానే ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో హ్యాస్ ద పవర్ టు అపాయింట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ద అదర్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ద పవర్ టు అపాయింట్ క్యాగ్, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. క్యాగ్ అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, అటార్నీ జనరల్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, the judges of Supreme Court and High Courts, and the Joint Public Service Commission. ఇప్పుడు రెండు స్టేట్స్కి లేదా 3 స్టేట్స్కి ఒక జాయింట్ సంయుక్త పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయొచ్చండి. ఓకే, జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇప్పుడు ఒక స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? గవర్నర్. ఓకే, లేదా ఆంధ్రాకి తెలంగాణకి ఒకటే ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇలా జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఉంటే వాటికి మెంబర్స్ని చైర్మన్ అపాయింట్ చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్లో భాగంగా చేపట్టగలిగినటువంటి అపాయింట్మెంట్స్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, రాష్ట్రపతి ఈ క్రింది పదవులను నియమించును. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. 1 ప్రధానమంత్రి. 2 ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, కేంద్ర మంత్రి మండలిలోని సభ్యులు. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ క్యాబినెట్. గవర్నర్స్ ఇన్ ద స్టేట్స్. Next, CAG, Comptroller and Auditor General. Next, Comptroller and Auditor General, CAG. Next, Chief Election Commissioner and other election commissioners. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మరియు ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లు. Chief Election Commissioner and other election commissioners. Chief Election Commissioner and other election commissioners. Okay, next, the chairman and members of UPSC అధ్యక్షుడు మరియు ఇతర సభ్యులు. Chairman and other members of UPSC. And joint public service commissions. మరియు జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు. నెక్స్ట్, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద అటార్నీ జనరల్. Attorney General, he is the first law officer of the country. We'll discuss him very soon. Attorney General. ఓకే, ఈ పదవులన్నిటికీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఒక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ పదవి మినహాయించి, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఫర్ ఆల్ అదర్ అపాయింట్మెంట్స్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, for all other appointments except for Prime Minister,
for all other appointments, the President acts on the advice of the Prime Minister. ప్రధానమంత్రిని మినహాయించి మిగిలిన అన్ని ఇతర పదవులకి ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రధానమంత్రి మినహాయించి మిగిలిన అన్ని పదవులకి రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సలహా మీద నియామకం చేపట్టును. ఓకే, నెక్స్ట్, జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రాసుకోండి, జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్. జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్. సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు జడ్జిలను రాష్ట్రపతి నియమించును. అయితే ఈ అపాయింట్మెంట్కి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు సలహా తీసుకుంటారు? హీ టేక్స్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ కాల్డ్ కొలీజియం. హ్యావ్ యూ హర్డ్ దట్? కొలీజియం వ్యవస్థ. విల్ కమ్ టు దట్ వెన్ వీ డిస్కస్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. విల్ డిస్కస్ ద కాంట్రవర్సీ రిలేటెడ్ టు కొలీజియం. ఓకే, రాసుకోండి. వీరి నియామకానికి కొలీజియం సలహాలపై రాష్ట్రపతి నియామకం చేపట్టును. ఓకే, ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ జడ్జెస్, the president acts on the advice of collegium. The president acts on the advice of collegium. వీరి నియామకానికి రాష్ట్రపతి కొలీజియం సలహాను పాటించును. ఓకే, అట్లాగే యు నో దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మనకి కొన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కదా, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి కదా. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్లీ అడ్మినిస్టర్స్ దీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్. And for administration of these union territories, the president will appoint officers called as lieutenant governors. Okay, వాళ్ళ పదవులని రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తాడనమాట, నియమిస్తాడనమాట. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా directly administers the union territories. For this, ఓకే, సో ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పరిపాలనకు సంబంధించి నేరుగా రాష్ట్రపతికి అధికారాలు ఉంటాయండి. అయితే వీటికి సంబంధించి రాష్ట్రపతి కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహా పొందాలా అక్కర్లేదా? డస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా need to act on the advice of Prime Minister or not? Yes or no? Yes, on the advice of the Prime Minister. Please take down. The President issues orders for the union territories and appoints lieutenant governors okay, on the advice of the Prime Minister. రాష్ట్రపతి నేరుగా on the advice of the Prime Minister. రాష్ట్రపతి నేరుగా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను on the advice of the Prime Minister పరిపాలించును. వీటి కొరకు రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సలహాపై
ఉత్తర్వులను జారీ చేయును, ఉత్తర్వులను జారీ చేయును మరియు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లను నియమించును, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లను నియమించును. ఓకే, సో ఇవాళ ఎన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో? హౌ మెనీ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా టుడే? 8, 9, 7. Okay. Can somebody tell me the names of all the Union territories? Let's see. Sorry, Puducherry. Next. Delhi. Jammu and Kashmir. Ladakh. Daman and Diu. అదే అవన్నీ కలిపి ఒకటేనండి. దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ, డామన్ అండ్ డ్యూ అన్నీ కలిపి ఒకటే. ఏం లేవు సార్ ఇక్కడ, లేదు కింద కూడా ఏం లేదు. లక్షద్వీప్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, ఇంకొకటి ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే, రైట్. ఓకే, గుడ్. Now, for administration of Union territories, the President of India relies on the advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. He appoints a Lieutenant Governor. Okay. Now, these territories are centrally administered territories. Okay. ఇప్పుడు నార్మల్గా ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి కూడా తన సొంత ప్రభుత్వం ఉంటుంది, తన సొంత అసెంబ్లీ ఉంటుంది, తన చట్టాలు తానే రూపొందించుకుంటుంది కదా. కానీ ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి అసెంబ్లీస్ ఉండవండి. ఈ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి సంబంధించిన చట్టాలని రాష్ట్రపతి ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేస్తాడనమాట, అవే చట్టాలు. ఓకే, అట్లాగే ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్ పరిపాలన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే చేపడుతుంది. దానికోసం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్స్ని ఇష్యూ చేస్తాడు, ఆల్ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీ is a completely different setup that we have under the Indian Constitution. These are centrally administered territories. Please take down. Union territories are centrally administered territories. Centrally administered territories. ఓకే, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన పరిధి కిందకి వచ్చును. They are under direct control. They are under direct control and within the executive jurisdiction of the center. And within the executive jurisdiction of the center. They are under direct control and within the executive jurisdiction. Ante administrative jurisdiction, sir. Okay? Executive jurisdiction of the union. ఇవి కేంద్రం నియంత్రణలో ఉండి ఓకే. అవును మేడం, కొన్నిటికి, మూడిటికే ఉన్నాయి, 3 యూనియన్ టెరిటరీస్కి మాత్రం. అవును మేడం, పుదుచ్చేరి ఉంది కదా, యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ పుదుచ్చేరి ఉంది కదా, సో యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఉంది కదా, యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉంది కదా. ఈ 3 యూనియన్ టెరిటరీస్కి మాత్రమే ప్రత్యేక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఇచ్చారండి. అట్లాగే ఈ 3 యూనియన్ టెరిటరీస్కి ప్రత్యేక గవర్నమెంట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంకా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇంకా ఫామ్ కాలేదు, కానీ వీ హ్యావ్ ఏ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కదా. ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి సీఎం ఎవరు? అరవింద్ కేజ్రీవాల్. కాబట్టి ఢిల్లీ ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అయినప్పటికీ కూడా ఒక రాష్ట్రంలాగా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సపరేట్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందన్నమాట. కానీ వేరే వాటికి అట్లా ఉండదండి. ఇప్పుడు మన అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ కానీ, లక్షద్వీప్ కానీ, ఓకే, ఈ దాద్రా నగర్ అండ్ నగర్ హవేలీ ఉంది కదా, దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ అండ్ డయూ అండ్ దమన్ ఉంది కదా, వీటన్నిటికీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గవర్నమెంట్స్. ఆల్ ఆర్ డన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
Okay, and President of India, Union Territories ki he appoints administrators. Okay, and కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని చీఫ్ కమిషనర్స్ అంటారు, కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అని చెప్పి అంటారు. కానీ ఓవరాల్గా స్టేట్స్కి గవర్నర్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అని చెప్పుకుంటారు. ఓకే, సో ప్రైమరీలీ ఏంటంటే స్టేట్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పవర్స్. ఓకే, స్టేట్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్, states have their own governments, and states have their own sources of revenue, and union territories on the other hand are centrally administered territories. కేంద్రం ద్వారా పరిపాలించబడుతున్న ప్రాంతాలు. కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఢిల్లీకి, పుదుచ్చేరికి, జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఇచ్చారు అంతే. కానీ ఓవరాల్గా యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి సెంట్రల్లీ అడ్మినిస్టర్డ్ టెరిటరీస్. ఒకవేళ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కల్పించబడిన అసెంబ్లీ కానీ, ఢిల్లీలో కల్పించబడిన అసెంబ్లీ కానీ కావాలి అనుకుంటే పార్లమెంట్ రద్దు చేయొచ్చండి. కావాలి అనుకుంటే పార్లమెంట్ రద్దు చేయొచ్చు. కానీ స్టేట్స్కి కల్పించిన అసెంబ్లీస్ని రద్దు చేసే అధికారం పార్లమెంట్కి లేదు. ఆర్ యు విత్ మీ? ఓకే, సో ఇవి డిఫరెన్సెస్ అనమాట. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కేంద్రం ద్వారా నియంత్రించబడి కేంద్ర కార్యనిర్వాహక పరిధి కిందకి వచ్చును. కేంద్ర కార్యనిర్వాహక పరిధి కిందకి వచ్చును. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్లో కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఉన్నటువంటి యాక్చువల్గా ఆల్ ది యూనియన్ టెరిటరీస్కి రాష్ట్రపతి హీ అపాయింట్స్ హూ ఆర్ కాల్డ్ as administrators, and they are sometimes called as chief commissioners, and they are sometimes called as lieutenant governors. Okay, రాసుకోండి. For the union territories, the President of India appoints administrators. ఓకే, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి రాష్ట్రపతి పరిపాలకులను నియమించును. ఇవన్నీ కూడా ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టరేనండి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ సలహా మేరకు ఇవన్నీ నియమిస్తారనమాట ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఫర్ ద అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, Puducherry and Delhi, the administrator is called lieutenant governor. Okay, Andaman Nicobar Islands, Puducherry మరియు ఢిల్లీకి the administrator is called lieutenant governor. Delhi, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. ఓకే, మిగిలిన వాటికి కమిషనర్ని కానీ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ని కానీ పిలుస్తారన్నమాట. ఓకే, ఈ 3 యూటీస్కి మాత్రమే అక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ స్మాల్ థింగ్స్. రైట్, నవ్ ఈ నార్మల్గా మన స్టేట్కి సంబంధించి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద మన స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చట్టాలు రూపొందిస్తుందండి కదా. కానీ ఒక యూనియన్ టెరిటరీ అనుకోండి, ఆ యూనియన్ టెరిటరీకి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద పార్లమెంట్ విల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు మేక్ లాస్, అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు ఇష్యూ ఆర్డర్స్. Okay, please take down. For the union territories, the parliament can make laws. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు పార్లమెంట్ చట్టాలు రూపొందించవచ్చును. For the union territories, the parliament can make laws, and the president can issue orders. Okay, next, you also know that the parliament has the power to either establish or to abolish
ఏ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఏ యూనియన్ టెరిటరీ. ఓకే, సో పార్లమెంట్ ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక శాసనసభని ఏర్పాటు చేయొచ్చు, లేదా ఒక శాసనసభ ఉంటే దాన్ని రద్దు కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. కానీ స్టేట్కు ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసే అధికారం పార్లమెంట్కి లేదు. ఓన్లీ ఫర్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. ద పార్లమెంట్ క్యాన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ అబాలిష్ a legislative assembly or a council of ministers, a legislative assembly or a council of ministers for a union territory. పార్లమెంట్ ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి can establish a legislative assembly or a council of ministers for a union territory. పార్లమెంట్ ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఒక శాసనసభను మరియు మంత్రిమండలిని కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చును. ఒక శాసనసభను మరియు మంత్రిమండలిని కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చును. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు కదా, మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఏ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఒక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేశారు? విచ్ వాస్ ద యూనియన్ టెరిటరీ ఫర్ విచ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఎ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద పార్లమెంట్? ఎనీ ఐడియా? ఇట్ వాస్ పుదుచ్చేరి. రాసుకోండి. పుదుచ్చేరి బికేమ్ ద ఫస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ. Puducherry became the first union territory for which a legislative assembly was established. For which a legislative assembly was established by the parliament. By the parliament. Okay. Through 62nd Constitutional Amendment Act. Through 62nd Constitutional Amendment Act. ఓకే, నా ఇక్కడ మీరు ఒక ఆర్టికల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏది అంటే ఆర్టికల్ 239. ఓకే, రాసుకోండి, పైన ఎక్కడ రాసుకోండి. ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, ఆర్టికల్ 239. ఓకే, article related to administration of union territories is article 239. Okay, so 62nd Constitutional Amendment Act union territory of Pondicherry ki 14th Constitution 1962. మీరు ఏం రాసుకున్నారండి? Sorry, sir. 14th Amendment Act. I'm sorry, please make a correction. 14th Amendment Act of 1962. 1962 కాస్త 62nd అయిందనమాట, అంతే. ఓకే, 14th Constitutional Amendment Act of 1962. ఓకే, 1962 కాస్త 62nd Amendment Act. ఓకే, కొంచెం నిద్రమత్తులు. ఓకే, మీరు ఆవలిస్తుంటే మరి మాకు కూడా నిద్ర వస్తుంది కదా. So 14th Constitutional Amendment Act of 1962 for the first time created a legislative assembly for the Union Territory of Puducherry. First time ఇండియాలో ఏ యూనియన్ టెరిటరీకి అసెంబ్లీని క్రియేట్ చేశారంటే పుదుచ్చేరి. ఎప్పుడు అంటే 1962లోనే ఏర్పాటు చేశారనమాట. The second was for Delhi. So please remember the 69th Constitutional Amendment Act of 1992 had created a special status for Delhi. Delhi was redesignated as the National Capital Region of Delhi, NCR. ఇవాళ ఢిల్లీని ఇట్లానే పిలుస్తారండి, ద నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. కాబట్టి ఇండియాలో ఇప్పుడు 3 రకాల ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. స్టేట్స్ ఉన్నాయి, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ టెరిటరీ కాల్డ్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఓకే, దీనికి కొత్త హోదాని 69th Amendment Act ద్వారా
1992లో ఇచ్చారనమాట. ఇస్తూ ఢిల్లీకి ఒక ప్రత్యేక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని అట్లాగే ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్. నార్మల్గా యూటీస్కి ఇవన్నీ ఉండవు, కానీ ఢిల్లీకి ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఓకే, వై? బికాస్ ఢిల్లీ ఈజ్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్. దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిపత్తి ఉండాలి, దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన హోదా ఉండాలి. ఇది నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్ కదా, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ అదర్ స్టేట్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద యూనియన్ అనే ఉద్దేశంతో దీనికి ఒక ప్రత్యేక హోదాని ఇచ్చారనమాట. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. Through the 69th Constitutional Amendment Act of 1992, the Union Delhi was redesignated as the National Capital Territory of Delhi. National Capital Territory of Delhi. So Union Territory of Delhi కాస్త National Capital Territory of Delhi అయిందన్నమాట. ఓకే, 69వ రాజ్యాంగ సవరణ బ్రాకెట్లో 1992 ద్వారా ఢిల్లీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి ఢిల్లీ రాజధాని ప్రాంతంగా నామకరణ చేశారు. ఓకే, అట్లాగే ఢిల్లీకి ఒక ప్రత్యేక అసెంబ్లీని, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని, ఒక మంత్రిమండలిని ఏర్పాటు చేశారన్నమాట. రాసుకోండి. ఢిల్లీ వాజ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ విత్ a legislative assembly and a council of ministers. Okay, so this is about the special status that we have for Delhi. So ఎలాంటి యూటీస్లో ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అంటారు. ఢిల్లీకి ఎప్పుడు ఈ హోదా వచ్చింది. అట్లాగే ద థర్డ్ యూనియన్ టెరిటరీ విచ్ సెక్యూర్డ్ ఏ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. రాసుకోండి. ఇన్ 2019 through the J&K Reorganization Act, Jammu and Kashmir also was provided with a legislative assembly. Okay, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ద్వారా బ్రాకెట్లో 2019 ద్వారా జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదాను ప్రత్యేక శాసన సభను కల్పించారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ 239 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఆర్టికల్ 239A పుదుచ్చేరి అవసరం లేదు. ఆర్టికల్ 239AA ఫర్ ఢిల్లీ. ఓకే, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్టికల్ 239 ఈజ్ ద ఆర్టికల్ స్పెసిఫికల్లీ రిలేటెడ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఓకే,
So these are centrally administered territories in India. Okay, so these are the executive powers of the President of India, right? Next, we'll have to discuss the President and the Council of Ministers. President ki Pradhana Mantri ki sambandham enti, President ki Mantri Mandali ki sambandham enti, asalu enti relationship enti? Okay, Kendra Mantri Mandali cheppina salaha President pai nirbandhama, the President ఆ సలహాని పక్కన పెట్టి ఏది పెడితే అది చేయొచ్చా? ఓకే, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ us questions in the examination. Okay, so we'll discuss that when we meet again. Okay, right? So any doubts? Okay then.